Hello everyone, Muhammad Shaib Zahin, Umay Private High School Chemistry, 4th week, first lesson, Atomic Radius. In previous lesson we studied about the metallic and non-metallic properties of an atom. Today we will study the atomic radius of an atom. Atomic radius means atomic shua. Atomic radius is the distance between the nucleus and the outermost electron. Atomic radius هغه فاصله ته وایي چې هغه د هستې څخه د آخري مدار تر الکترون پورې فاصله یا اندازه وي. It affects the melting point, boiling point, density of elements, and the ability of losing or gaining electrons by atom. Atomic radius چې دی melting point باندې د ویلې کېدو نقطه، boiling point باندې د جوش نقطه، density کثافت پر دې ټولو باندې اغیزه لري. It affects and the ability of losing or gaining electrons by atom. اوس نو که اټومي شعاع غټه وي الکترونونه ژر له لاسه ورکوي. که اټومي شعاع کوچنۍ وي د دې معنی د الکترونونو ارتباط د هستې سره ډیر دی. It affects the melting point, boiling point, density of elements, and the ability of losing or gaining electrons by atoms. Two factors affect the atomic radius of an element: number of energy level and nuclear charge or proton number. دوه عوامل د اټومي شعاع باندې تاثیر لري چې هغه یو د انرژي لیول دی. شاید د ځینو موادو اټومي نمبر یا پروټون نمبر لږ وي مګر انرژي لیول یې غټ وي. نو انرژي لیولونه چې د هر چا د غټ وه هغه اټومیک رادیوس نظر و نور اټومیک رادیوسو ته چې انرژي لیولونه یې کوچني وي فرق لري. شیش کې فرق دی. What's the difference? Melting point, boiling point, and density and nuclear charge or proton number. هر هغه عنصر چې پروټون شمیر ډیر وي اټومي شعاع به هم ډیر وي یا د اټومي شعاع اندازه به ډیر وي، یعنی د مرکز څخه تر اخري الکترون پورې فاصله به ډیر وي. Atomic radius increases from top to bottom within a group. په ګروپ کې د ټاپ څخه د باټم خواته اټومیک رادیوس څه کیږي انکریز کیږي and it decreases from left to right. د left څخه right خواته چې بیا ځای اټومیک رادیوس څه کیږي decrease کیږي across a period in the periodic table. راځو periodic table راخلاصو. د ټاپ څخه د باټم خواته چې ځي atomic radius څه کیږي increase کیږي او د left څخه د right خواته چې ځي atomic radius decrease کیږي. دا په څه خاطر؟ دا خواته د left خواته these are metals، دا خواته فلزات دي او دا چې دي non metals. نو نن میټل چې دي غازات دي د غازاتو او غازات الکترونونه یو بل ته ډیر نږدې وي نظر و فلزات ته. نو په دې خاطر غازاتو اټومي شعاع چې دي ډیرې کوچنۍ او د فلزاتو اټومي شعاع ډیرې غټې وي. نو وایو که چیرې د لیفت څخه د رایټ خواته تلو if we move from left to right side, if we go from left to right side the atomic radius will decrease. If we go from top to bottom atomic radius will increase. یا the right څخه the left خواته increase کیږي the top څخه the bottom خواته increase کیږي the bottom څخه the top خواته decrease کیږي او the left څخه the right خواته decrease کیږي. This is another photo which shows that from top to bottom atomic radius increases and from left to right atomic radius decreases. These are a graphical view of atomic radius. The highest one is cesium, after that rubidium, then potassium, then sodium, then lithium. This was our topic. Hope you have understood. If you have any question you can ask, you can comment below in our YouTube channel and ask from administration through our WhatsApp number. Thank you very much. Have a good time. Week second lesson. In the previous lesson we studied about atomic radius. Today we will study about ionic radius. When metal atom becomes positive ion or cation, their atomic radius decreases, and when non-metal atom become negative ion anion, their atomic radius increases. Ionic radius کله چې اټوم د ion حالت ته واوښتي
آیون د اټوم چارجدار ذرې ته وایي. نو معلومدار یا به د الکترون ورکوي او یا به د الکترون اخلي. کله چې الکترون یې ورکړي کټاین نومیږي، کله چې الکترون واخیستي اناین نومیږي. کله چې د الکترون ورکړي د اټومي شعاع کوچنۍ کیږي، کله چې د الکترون واخیستي د اټومي شعاع نوره هم غټیږي. په ژوندي مثال کې داسې وایو لکه یو انسان چې خوراک وکړي، ډوډۍ وخوري، نو دی چاغیږي، بدن یې قوي کیږي. او یو څوک که کار وکړي خوراک ونه کړي نو د ده بدن ورځ در بلې کمزوري کیږي. نو که چیرې یو اټوم الکترون واخلي د اټومي شعاع غټیږي، که یو اټوم الکترون ورکړي اټومي شعاع یې کوچنۍ کیږي. The atomic radii of isoelectronic ion are not equal to their parent atom because of different protons in their nuclei. The isoelectronic ionونو atomic radius چې دی مساوي نه دی. isoelectronic چې الکترونو شمیر یو شان وي، مثلا نایتروجن 3 الکترونه واخیستل، په عادي حالت کې نایتروجن پروټونونه 7 دي، الکترونونه 7 دي، خو د 3 الکترونه نور واخیستل نو د الکترونونه لس ول. همدا ډول اکسیجن 8 پروټونه لري، 8 الکترونه لري، خو کله چې د ایون حالت ته واوړي نو 2 الکترونه د بل چا څخه اخلي چې د ټوټل الکترونونه لس کیږي. So this is called isoelectronic ion. دغه ته isoelectronic ion وایي. When the number of electrons of two different atoms are same, this is called isoelectronic ion, but their atomic radius is not same because nitrogen has taken -3 or 3 electrons, oxygen has taken 2 electrons. So definitely nitrogen will have a bigger atomic radius than oxygen. Fluorine proton number is 9, electron number is 9, but when he has taken 1 electron from another atom, electron number will be 10. He has taken 1 electron, he has taken 2 electrons, he has taken 3 electrons. It will have the biggest atomic radius, after that oxygen, after that fluorine in this photo. And we are coming to cations. Sodium has given 1 electron, magnesium has given 2 electrons. Sodium was 11, when it gave 1 electron it became 10 electrons, not 10 protons. 11 proton, 11 electron are equal when sodium is in its neutral form, but when it becomes an ion it will give 1 electron, which makes it have 10 electrons. And for magnesium, 12 proton, 12 electron, when it becomes ion it gives 2 electrons, it becomes 10 electrons in its magnesium ion. So magnesium has given 2 electrons and sodium has given 1 electron. So magnesium will have shorter atomic radius according to sodium plus 1. The isoelectronic ions, different atoms in ionic forms having same number of electrons. Different atoms but same number of electrons. These are examples. Ionic radius, this is radius, number of electrons 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nuclear charge plus 7, plus 8, plus 9, plus 11. This is proton number. Aluminium, look, atomic radius is very small because it has given 3 electrons. Magnesium 2 electrons, sodium 1 electron. Fluorine has taken 1 electron, oxygen has taken 2 electrons, and nitrogen has taken 3 electrons. So the number of electrons, so the ionic radius depends on number of electrons taken by the atoms. So this is the table or the graph which says that the ionic radius increases from top to bottom and it decreases from left to right. Why it decreases from left to right? Because we know here the charges of non-metal starts from this side, -1, -2, -3 and -4. And same here, the charges started from this side, +1, +2, +3. These are transition metals, can be +1, can be +2, can be +3, and can be +4. So we have studied if the ionic radius, if an atom becomes cation, atomic radius will decrease. If an atom becomes anion, the atomic radius will increase. So from -4 to -3, -2, -1, the ionic radius or the atomic radius decreases. So this is our topic.
Hope you have understood. If you have any question, you can comment below on our YouTube channel, or you can send your question to our administration WhatsApp number. Thank you very much. Have a good time. See you soon.